Hello students of NHSC, I hope all of you are doing fine. So in our last class we have started in our first video lecture we have started a new chapter which is known as human health and disease. So in our last class we have understood the definition of human health. We have understood the classic what is disease. আমরা দেখেছিলাম যে classification of disease, ঠিক আছে? So আমরা মেইনলি লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম যে ডিজিজকে আমরা মেইনলি দুই ভাগে ক্লাসিফাই করতে পারি, যেরকম হচ্ছে গিয়ে দ্যাট ইজ কনজেনাইটাল ডিজিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়ার্ড ডিজিজ. কনজেনাইটাল ডিজিজ are those diseases which we inherit from our parents, or we can say the diseases which are present from our birth, ঠিক আছে? আর acquired disease হচ্ছে গিয়ে the disease which we acquire from our surroundings after our birth. সো অ্যাকোয়ার্ড ডিজিজকে আমরা আবার দুই ভাগে ক্লাসিফাই করতে পারবো. আমরা কতদিন দেখেছিলাম যে অ্যাকোয়ার্ড ডিজিজেস ক্যান এগেন বি ক্লাসিফাইড ইনটু দেয়ার ইজ ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যান্ড নন ইনফেকশাস ডিজিজ. ইনফেকশাস ডিজিজ এর আরেকটা নাম হচ্ছে গিয়ে কমিউনিকেবল ডিজিজ, অ্যান্ড নন ইনফেকশাস ডিজিজ আর অলসো নোন অ্যাজ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ. সো লাস্ট ক্লাসে আমরা একটা ইনফেকশাস ডিজিজ স্টাডি করেছিলাম, যেটা হচ্ছে কি আমাদের টাইফয়েড. সো দিস টাইফয়েড is caused by one microorganism which is known as one bacteria which is known as Salmonella typhi, right? So today in this lecture we will start a non-infectious disease. We will study a non-infectious disease which is known as cancer. So আমরা জানি cancer is a very dangerous disease. Every year millions of people die due to this particular disease. So we have to understand this particular disease very carefully, right? So before this we should go back to our that is HS first year. আমরা ফার্স্ট ইয়ারে আমরা একটা চ্যাপ্টার পড়েছিলাম, দ্যাট ইজ সেল সাইকেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন. তো সেল সাইকেল অ্যান্ড সেল ডিভিশনের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম যে মাইটোসিস পড়েছিলাম. মাইটোসিস occurs in case of body cell or somatic cells, right, or vegetative cells. So মাইটোসিসের ক্ষেত্রে কি হয়, from one parent cell we get two daughter cell, ঠিক আছে? মাইটোসিস is also known as what, equational cell division, right? In case of mitosis আমাদের কি হয়, cell divide in a regulated way. This regulatory mechanism is mediated by our what, genes and DNA. But in case of cancer we can say cancer occurs due to uncontrolled mitosis. Cancer is আমরা বলতে পারবো যে cancer occurs due to uncontrolled mitosis. So uncontrolled mitosis because এই যে mechanism regulated by gene or DNA, এটা কি হয়, due to আমরা একটা জিনিস তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে একটা জিনিস পাবে, যেটা হচ্ছে কি মিউটেশন ইজ আ সাডেন চেঞ্জ এট দ্য জেনেটিক লেভেল. দ্যাট ইজ দ্য অল্টারেশন ইন দ্য বেস পেয়ার সিকোয়েন্স অফ ডিএনএ. এটার কারণে কি হয়, আমাদের ট্রেডগুলো কি হয়, অল্টার হয়. সো আমরা ক্যান্সারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখবো যে ক্যান্সার occurs due to uncontrolled mitosis. Cancer occurs due to uncontrolled mitosis. So আমরা একটা জিনিস দেখবো যে নর্মাল সেল আর ক্যান্সার সেলের মধ্যে আমরা একটা ডিফারেন্স দেখবো, ঠিক আছে? নর্মাল সেল আর ক্যান্সার সেল. নর্মাল সেলের ক্ষেত্রে সবার আগের কথা, নর্মাল সেলস হ্যাভ স্পেসিফিক or definite lifespan. Normal cell have definite lifespan. Number 2, normal cells do not migrate. Number 3, normal cells have definite lifespan. Normal cells do not migrate. Then normal cells divide in a regulated manner, ঠিক আছে? তো নর্মাল সেলের ডেফিনেট লাইফস্প্যান থাকে, একটা নির্দিষ্ট একটা ডেফিনেট লাইফস্প্যান থাকে. তারা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় সেলসগুলো মাইগ্রেট হয় না. Number 3, there is normal cells divide in a regulated way. এটা ঠিক উল্টা. ক্যান্সার সেলের ডেফিনেট লাইফস্প্যান থাকে না. দ্যাট ইজ ক্যান্সার সেলস ডু নট ডাই. ক্যান্সার সেলস মাইগ্রেট, একটা ওয়ান বডি পার্ট, একটা পার্টিকুলার জায়গা থেকে আরেকটা বডির স্পেসিফিক জায়গার মধ্যে কি মাইগ্রেট হয় থ্রু ব্লাড স্ট্রিম or lymph, through blood stream and through there is lymph vessel, and they divide in a unregulated manner তারা কি হয়, ডিভাইড হয়. সো দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন আ নর্মাল সেল অ্যান্ড ক্যান্সারাস সেল, ঠিক আছে?
আমি আলাদা করলাম মানালাম না বিকজ ইট উইল টেক এ লট অফ টাইম। সো এখন আমরা দেখবো যে so in case of cancerous cell, as I have told now, they do not die. Cancerous cells, cancer cells do not die, and most importantly they divide in an uncontrolled way. Uncontrolled ভাবে কি হয়, divide হতে থাকে ultimately they form a cluster of cell or lump of cell, ultimately forming a tumor. Or we can say neoplasm. ঠিক আছে, the cells divide in an uncontrolled way, ultimately forming an accumulation of cells or lump of cells which we will call tumor, or we can say neoplasm. So ultimately এখন আমরা দেখবো যে tumors are again out of two types, that is a benign tumor, BENIGN, benign tumor, আর একটা হচ্ছে কি malignant. benign tumor and malignant tumor. তো benign tumor আমরা দেখব যে benign tumor are non cancerous. Benign tumors are what? Benign tumors are non cancerous. Non cancerous in the sense that these cells, no doubt they divide in an uncontrolled manner, leading to the accumulation of cells, which is known as tumor, but this tumor is covered by a mass of connective tissue. So for this reason these cells of this tumor cannot migrate from one part of our body to another. For this reason we can say non-cancerous. But in case of malignant tumor, we can say cancerous, because in this case here also the cells will divide in an unregulated or uncontrolled way. But in this case, unlike benign tumor ক্ষেত্রে the tumor is covered by a mass of connective tissue, but in this case that is this particular tumor is not covered by that particular mass of connective tissue. For this reason these cells can migrate from one part of our body through to another. ঠিক আছে, one part of our body to another, they can migrate through blood vessel and lymph vessel. So this malignant tumor is cancerous. This is very dangerous. So আরেকটা জিনিস আমরা জানতে লাগবে যে metastasis. So metastasis is, what is metastasis? We have to understand. So metastasis is the migration of cancer cell through blood vessel and lymph vessel, is known as metastasis. So what is metastasis? Metastasis is the migration of cancerous cells through blood vessel and lymph vessel. তো কি হয়, এই প্রাইমারি টিউমার যেটা তৈরি হয়েছে পার্টিকুলার, এটা কি হয় ব্লাড ভেসেল এন্ড লিম্ফ ভেসেল দিয়ে পুরো বডিতে কি হয় স্প্রেড হয়ে যায়. সো দিস ফেনোমেনন ইজ নোন অ্যাজ মেটাস্টেসিস. মেটাস্টেসিস ইজ দ্য স্প্রেড অফ ক্যান্সার সেলস or migration of cancer cells through blood vessel and lymph vessel. I hope up to this much it is clear, right? So now we will study types of cancer. So before moving to types of cancer, একটা জিনিস জানতে লাগবে যে there are certain agents. একটা জিনিস মনে রাখবে যে in every human body there are certain cancer causing gene which is known as oncogene. Everybody, you, me, everybody. So our body has certain, every cell of our body contains one cancer causing gene which is known as oncogene. But this oncogene is present it is inactive, or we can say it is present in an inactivated state. So but when this oncogene, that is inactivated gene, becomes activated due to certain agents or substances, it causes cancer. So এখন একটা আমরা জিনিস জানতে লাগবে যে একটা জিনিস জানতে লাগবে which is known as carcinogen. So what is carcinogen? Carcinogen are the agents or substances which induce or cause cancer.
So carcinogen are the agents which induce cancer. যেরকম different types of agents আছে, যেরকম physical, chemical or biological হতে পারে. Physical as for example that is X-ray radiation, gamma radiation, UV radiation. These radiations are very powerful, right? They can change the genetic constitution. আমরা একটা জিনিস পাবো, that is second year তোমরা chapter 5 এ পাবে, that is mutation is a sudden change at the genetic level. আর আমরা বলতে পারবো যে changes at the there is a base pair sequence in DNA which will ultimately change the trait of an organism ultimately. তখন আমরা বলতে পারবো ক্যান্সার আমাদের হতে পারে. তখন আমরা এখন দেখব যে chemical, various types of chemical substances which can induce cancer. আমরা যেরকম আমরা জানি cigarette smoking causes cancer of that is buccal cavity, throat, lung. ঠিক আছে? তো this cigarette contains one carcinogen which is known as nitrosodimethyl-dimethylene. ঠিক আছে? এটা আমরা পাবো nitrosodimethyl. So this nitrosodimethyl is a carcinogen. So these agents which induce cancer are known as carcinogens. Again, there are some viruses which are known as oncogenic virus. Oncogenic viruses are those viruses which are thought to cause cancer. ঠিক আছে? Now we will study the types of cancer. First type হচ্ছে গিয়ে sarcoma, then carcinoma, sarcoma, carcinoma, then sarcoma, then carcinoma, third lymphoma, and lastly leukemia. So mainly there are four types of cancer which are known as sarcoma, carcinoma, lymphoma, leukemia. Sarcoma, SARCOMA, sarcoma. Carcinoma, CARCINOMA, carcinoma. Lymphoma, LYMPHOMA, lymphoma. And lastly leukemia, LEUKEMIA, leukemia. So sarcoma, what is sarcoma we have to understand. Sarcoma are those cancers which are cancer originating from mesoderm. As for example, we can say there is a cancer of bone cartilage, tendon, etc. So basically all these are what? Connective tissues. Next, so cancer of bone, cartilage, tendon, etc. we can say this is carcinoma. Now carcinoma that is cancer originating from the epithelial cells. আমরা epithelial tissue আমরা পড়েছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে, ঠিক তো? The cells that is lining the surface of our body, internal organs. So these cells together are known as what? Epithelial tissue কি ছিল? A group of cells having same origin, structure and function are known as what? Tissue. So carcinoma ক্ষেত্রে কি? The cancer originating from epithelial tissue. যেরকম cancer of skin, then cancer of breast cancer, then cancer of cervix, etc. So cervix is a particular female reproductive structure, ঠিক আছে, which we will study in chapter 3. ঠিক আছে, human reproduction এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব. So carcinoma is there is a cancer originating from epithelial tissue. As for example, skin, breast cancer, cervix, cancer of cervix, this together we will call carcinoma. Or lymphoma, নাম থেকে বুঝে যাচ্ছে, from the name itself, from the very name itself we can understand lymphoma. দেখো, the cancer of lymph nodes and lymph vessel is known as lymphoma. Cancer of lymph nodes and lymph vessel. So lymphoma is what? Cancer of lymph nodes and lymph vessel. So this is known as lymphoma. And last we are having
leukemia. So this leukemia, we can generally we can leukemia is also known as what? Blood cancer. Okay, leukemia is also known as blood cancer. So whenever there is an increase in the count of leukocytes, as well as the leukocyte which is known as, that is a white blood cell, the increase in number of leukocytes or the bone forming cells. Yes, cancer of the bone forming cells, as for example bone marrow. So this together we will call what? Leukemia, or in short we can say blood cancer. Right, so up to this much I think it is clear. So this much for today. In our next class we will study there is a diagnosis and treatment of cancer. Okay, so